హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ PR అకాడమీ. గైస్, ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్లో పాల్గొనండి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఇవి డైలీ మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వడం వల్ల మీకు బిట్స్ మీద ఎంతో అవగాహన వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా PR అకాడమీ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా? సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుంచి మెన్సురేషన్ సబ్జెక్ట్ నుండి టాపిక్ నుంచి అయితే మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా NCERT కంటెంట్తో 6 months వ్యాలిడిటీతో స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో మన దగ్గర అయితే కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ది బెస్ట్ కోర్సెస్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా PR అకాడమీ యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి. కోర్సెస్ని రైల్వే కోర్సెస్ని డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ బాయ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ చైతన్య. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if the perimeter of one face of a cube is 24 cm, then its volume is. ఒక క్యూబ్ యొక్క ఒక ముఖం చుట్టుకొలత 24 సెంటీమీటర్లు ఉంటే దాని వాల్యూమ్ ఆప్షన్ ఏ 180 cm², ఆప్షన్ బి 154 cm², ఆప్షన్ సి 200 cm³, ఆప్షన్ డి 216 cm³. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the answer is option D is the right answer. So there is the solution. So next, if the volume of a sphere is 36 pi cm³, then the diameter of the sphere is. గోళం యొక్క ఘనపరిమాణం 36 pi సెంటీమీటర్స్ అయితే గోళం యొక్క వ్యాసం ఎంత? 3 cm, 9 cm, 27 cm, 6 cm. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, అండ్ అలాగే తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 6 cm ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద డయాగోనల్ అండ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగులర్ plot are 65 mm and 63 mm respectively. What is the perimeter of the rectangular slot? దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క వికీర్ణం మరియు ఒకవైపు 65 మీటర్స్ మరియు 63 మీటర్స్ వరుసగా దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 158, ఆప్షన్ బి 256, ఆప్షన్ సి 225, ఆప్షన్ డి 196. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో సొల్యూషన్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనేది పాజ్ చేసుకుని చూడొచ్చు, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ ఆఫ్ డయామీటర్ 10 cm ఈజ్ 330 square centimeters. ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ cm ఆఫ్ ద సిలిండర్. 10 సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన సిలిండర్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 330 చదరపు సెంటీమీటర్లు. సిలిండర్ ఎత్తు కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 10.5, ఆప్షన్ బి 2.5, ఆప్షన్ సి 5.5, ఆప్షన్ డి 6.5. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఓకే, స్లోగా చెప్తా. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, 5.5 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే గాయస్, సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. హాయ్ రాణి. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ స్పెరికల్ సాలిడ్ మార్బుల్స్ ఈచ్ హ్యావింగ్ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ 0.3 cm కెన్ బి మేడ్ ఫ్రమ్ ఏ సాలిడ్ స్పియర్ హ్యావింగ్ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ 6 cm? సో 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన ఘన గోళం నుండి ఎన్ని గోళాకార ఘన గోళీలు ఒక్కొక్కటి 0.3 సెంటీమీటర్ వ్యాసార్థం కలిగి ఉంటాయి? సో ఆప్షన్ ఏ 9000, ఆప్షన్ బి 7500, ఆప్షన్ సి 8000, ఆప్షన్ డి 8500. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో అందరూ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈసి ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ మసూమ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, 8000 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కానీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, ద డయాగోనల్ ఆఫ్ ఏ quadrilateral is 32 mm long and its two offsets are 6 cm and 10 mm long. The area of the quadrilateral is. చతుర్భుజం యొక్క వికీర్ణం 32 మీటర్స్ పొడవు మరియు దాని రెండు ఆఫ్సెట్లు 6 మీటర్స్ మరియు 10 మీటర్స్ పొడవు ఉంటాయి. చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 256 m², ఆప్షన్ బి 220 m², ఆప్షన్ సి 276 m², ఆప్షన్ డి 250 m². సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ లావణ్యశ్రీ. వెరీ గుడ్. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, a triangle has sides of length 5 cm, 7 cm and 10 cm. Find the area of the triangle in cm square.
త్రిభుజం పొడవు 5 సెంటీమీటర్లు, 7 సెంటీమీటర్లు మరియు 10 సెంటీమీటర్లు. త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో. సో ఆప్షన్ ఏ 350, ఆప్షన్ బి 2√66, ఆప్షన్ సి 25, ఆప్షన్ డి 7√10. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, తొందరగా చెప్పండి గాయస్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 2√66 is the right answer. ఓకేనా? సో దేర్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. వెరీ గుడ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి, నాకు తెలుస్తుంది అప్పుడని. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ ద hypotenuse is 4 units greater than one side and 8 units greater than the other, then find the area of the triangle. లంబకోణ త్రిభుజంలో హైపోటెన్యూస్ ఒక వైపు కంటే 4 యూనిట్లు మరియు మరొక వైపు కంటే 8 యూనిట్లు ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 100 స్క్వేర్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ బి 32 స్క్వేర్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ సి 96 స్క్వేర్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ డి 16 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. గుడ్ మార్నింగ్ వాసుదేవరావు. హాయ్ రేణుక, గుడ్ మార్నింగ్. సో దేర్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ is increased by 2 cm, then its surface area increases by 704 cm square using pi equal to 2/2/3. Find the radius of the sphere before the increase. గోళం యొక్క వ్యాసార్థం 2 సెంటీమీటర్లు పెరిగితే దాని ఉపరితల వైశాల్యం 704 సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది. అయితే దాన్ని పై వాల్యూని ఉపయోగించి పెరుగుదలకు ముందు గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 16 cm, ఆప్షన్ బి 14 cm, ఆప్షన్ సి 15 cm, ఆప్షన్ డి 13 cm. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, so there is a solution. Next, a cuboidal block 12 cm by 24 cm by 30 cm is cut up into an exact number of identical cubes. The least possible number of such cubes is. ఒక cuboidal block 12 cm, 24 cm, 30 cm ఖచ్చితమైన సంఖ్యలో ఒకేలాంటి ఘనాలుగా కత్తిరించబడుతుంది. అటువంటి ఘనాల యొక్క అతి తక్కువ సంఖ్య ఆప్షన్ ఏ 45, ఆప్షన్ బి 40, ఆప్షన్ సి 55, ఆప్షన్ డి 50. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 40 is the right answer. So there is the solution. ఓకే. సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో ది బెస్ట్ కోర్స్ 6 months వ్యాలిడిటీతో ఉండడం జరిగింది. స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్సుని చూడండి, డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ rhombus whose diagonals are 12 cm and 15 cm long. 12 cm మరియు 15 cm పొడవు గల వికర్ణాలు కలిగిన రాంబస్ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 45 cm స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి 60 cm స్క్వేర్, ఆప్షన్ సి 90 cm స్క్వేర్, ఆప్షన్ డి 80 cm స్క్వేర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. హాయ్ శ్రీకాంత్, బాగున్నానమ్మా. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ an equilateral triangle is 25 cube 3 cm square, then the length of each side of the triangle is. సమబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం 25√3 cm square అయితే త్రిభుజం యొక్క ప్రతి పొడవు ఎంత? సో గుడ్ మార్నింగ్ సుల్తానా మ్యామ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దెర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. Next, if the surface area of a sphere is 36 cm square, then the radius of the sphere is. గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 36 cm square అయితే గోళం యొక్క వ్యాసార్థం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. యా, షూర్. So find the length of the side of an equilateral triangle whose area is 4√3 square units. 4√3 చదరపు యూనిట్లు ఉన్న సమబాహు త్రిభుజం వైపు పొడవును కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ cuboidal room is 15 m, breadth 17 m and height 21 m. Find the cost of painting its walls and ceiling at the rate of 40 by m square.
సో క్యూబాయిడల్ గది పొడవు 15 మీటర్స్, పొడవు 17 మీటర్స్ మరియు ఎత్తు 21 మీటర్స్. దాని గోడలు మరియు పైకప్పుకు పెయింటింగ్ ఖర్చును 40/m² చొప్పున కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద parallelogram whose base is 15 cm and the corresponding height is 6 cm. సో ఆధారం 15 సెంటీమీటర్లు మరియు సంబంధిత ఎత్తు 6 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, 90 cm² is the right answer. So find the cost of finishing a rectangular plot of land at the rate of 30 per meter whose area is 10 meter square and the length of one side is 20 m. సో 100 మీటర్ స్క్వేర్ విస్తీర్ణం మరియు ఒక వైపు పొడవు 20 మీటర్స్ ఉన్న ఒక మీటర్కు 30 చొప్పున దీర్ఘచతురస్రాకార భూమికి ఫెన్సింగ్ ఖర్చును కనుగొనండి. వెరీ గుడ్. టిఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఆఫీస్ అవార్డ్ రిజల్ట్ మేడం ఇంకా అప్డేట్ లేదు. అప్డేట్ రాగానే మేము యాప్లో ఛానల్లో వీడియో చేసి పెడతాం. ఓకేనా? సో బాయ్ చెప్పండి, వెళ్ళిపోతున్నారా ఒకసారి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. Next, 18th of the floor of an office has a dimension of 5 meters into 3 meters. The cost of a painting the wall and a ceiling 7,440 at the rate of 60 meter per second. Find the height of the room. Yeah, answer చేయండి. సో ఆప్షన్ ఏ 4.5, ఆప్షన్ బి 56 అండ్ ఆప్షన్ సి 3.5 అండ్ ఆప్షన్ డి 6.8. సో గైస్ ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి. డూ ఇట్. 18th ఇంకొకసారి చెక్ చేయండి. అబ్దుల్లా గారు ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. మసూమ్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 6.8 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో దాని సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎందుకు బి కాదు, ఎందుకు డి అయిందో. లావణ్యశ్రీ, next 19. A cube made of edge 18 meters is completely fills the milk. The milk is transferred into a cuboid of length 27 and height 7 meters. The width of the cuboid is 18 మీటర్ల అంచులోని చేసిన క్యూబ్ పూర్తిగా పాలతో నిండి ఉంటుంది. పాల్ పొడవుగా 27 మీటర్స్ మరియు ఎత్తు 7 మీటర్ల క్యూబాయిడ్లో బదిలీ చేయబడుతుంది. సో క్యూబాయిడ్ యొక్క వెడల్పు అనేది ఎంత ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ 72.5 మీటర్స్ అండ్ ఆప్షన్ బి 56.6 మీటర్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి 12.7 మీటర్స్ అండ్ డి 30.8 మీటర్స్. డూ ఇట్ గైస్. ఇంకా వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ప్లీజ్ మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వీడియో లైక్ చేయండి. 19 check it once Chaitanya. 19 answer is option D, 30.8 meters. Okay, and 20th, how many cylinders of a radius 10 centimeters and height 20 centimeters can be filled
with a water from a cylinder of radius 20 centimeters and height 100 centimeters full of water. 20 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం మరియు 100 సెంటీమీటర్స్ ఎత్తు ఉన్నటువంటి సిలిండర్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థం అండ్ 20 సెంటీమీటర్స్ ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఎన్ని సిలిండర్లు నీటితో నింపవచ్చు, ఎన్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ 20 cylinders and 30 cylinders and 60 cylinders and 40 cylinders. Do it guys. ఇంకా లైవ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ సో ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి ఆన్సర్. సో మీకు అది సరైందా కాదా ఎలా తెలుస్తుంది, ఒక్కసారి మీరు కమెంట్ చేస్తే దాని నుంచి మీరు బయటపడే మార్గం అనేది ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఆన్సర్ మాత్రం కమెంట్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో 20th ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 20 సిలిండర్స్ అనేది మనం వాటర్తో ఫిల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ గైస్ ప్రతి ఒక్కరు కోర్స్ని మాత్రం పర్చేస్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఆ ప్రైసెస్ అన్నీ కూడా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు NTPC గ్రూప్ డి RPF ఓకే కానిస్టేబుల్ దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా సో దీని యొక్క కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది మన యాప్లో ఉంది. ఇందులో స్పెషల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 1 lakh బిట్స్ ఉన్నాయి, NCERT చాప్టర్ వైజ్ బిట్స్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ బిట్స్, టాపిక్ వైజ్ బిట్స్, PYQ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది. NCERT మెటీరియల్ మీకు PDF కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో కంప్లీట్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమెటిక్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, స్ట్రాటజీకి, కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో 1000 రూపీస్ ఉంటుంది మ్యామ్ అబ్దుల్లా. సో 1000 రూపీస్. ఎస్ చైతన్య గారు మొత్తం మీకు ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ చేసిస్తాం సార్. షెడ్యూల్ చూసేసి మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు సార్ క్లాస్ షెడ్యూల్ వేసేసి వాళ్ళు క్లాస్ చేస్తే వెంటనే అప్లోడ్స్ కూడా మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓల్డ్ కంటెంట్ ఏమీ లేదు, మొత్తం అంతా కూడా లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్. సో ఒక్కసారి యాప్ని ఓపెన్ చేసి యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ వస్తే కాల్ చేయండి. ఓకే, అండ్ 21 ది రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో 2:1. Find its total surface area if a curved surface area is 616 meters square. సిలిండర్ యొక్క వ్యాసార్థం అండ్ ఎత్తు 2:1 రేషియో. వక్ర ఉపరితల వైశాల్యం వచ్చేసి 616 మీటర్స్ స్క్వేర్. అయితే దాని మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం అనేది కనుక్కోండి. ఆప్షన్ ఏ or B or C or D. Yeah, very good Lanya. 21 answer is option B 1848 meters square. ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంది, సొల్యూషన్ చెక్ చేయండి. And next one 22 find the volume of a cuboid whose length is 12 meters, width is 10 meters and height is 15 meters. Do it. సో మన దగ్గర రైల్వేకి మాత్రమే కాకుండా SSC అలాగే మీరు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, టెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అలాగే ఎండోమెంట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఓకే, సో అలాగే ఏపీ హైకోర్టుకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా. సో కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది మన యాప్లో ఉంది. ఒక్కసారి ప్రైసెస్ అన్నీ కూడా అంత ఎక్కువ లేదు, అన్నీ కూడా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఖచ్చితంగా పర్చేస్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ వస్తే కాల్ చేయండి. సో 22 answer is option B 1800 meters cube. And 23 a parallelogram has one
parallel side length of a 12 centimeters and perpendicular distance between its a base and other parallel side is 8 centimeters. Its area is option A 96 centimeters square, option B 195 centimeters square, and C 48 centimeters square, and D 24 centimeters square. Yes, do it. 23. Answer is option A 96 centimeters square. And next 24. Find the total surface area of a closed cuboid whose length, width and height are 16 and 12 centimeters and 6 centimeters respectively. Twenty-four. Option C 832 centimeters square. Clear? And next 25. In the trapezium fields PQRS and PQ equals to 12 centimeters and RS 22 meters. Distance between PQ and RS is 14 meters. In these two crops are to be so in a equal areas. Find the area available for each crop. So 25. Answer is option A 119 meters square. Okay, and solution clear గానే ఉంది. మ్యాథ్స్లో కొద్దిగా వీకా మీరు చైతన్య గారు, సరే స్లోగా చేయండి ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. And 26. In the parallelogram ABCD, the length of the line joining the midpoints of AD and AC is 2 units. If the perimeter of the parallelogram is 20 units, then find the length of AD. So 26. Option A 6 units. And next 27. If the breadth and height of the closed cuboid are 25% and 50% respectively of its length 12 centimeters, find the total surface area of the cuboid. Twenty-seven. Option A 252 centimeters square. And 28.
ఆప్షన్స్ క్వశ్చన్ చదవండి. By what percent does the curved surface area of a cylinder decrease if the radius is increased by 10% and the height is decreased by 40%? సో వ్యాసార్థం 10% పెరిగి ఎత్తు 40% తగ్గితే సిలిండర్ యొక్క వక్ర ఉపరితల వైశాల్యం ఎంత శాతం తగ్గుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. వెరీ గుడ్ గైస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్లోజ్డ్ క్యూబ్ ఈజ్ 1014 cm², దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబ్ ఈజ్. ఒక క్లోజ్డ్ క్యూబ్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 1014 cm². అయితే ఈ క్యూబ్ యొక్క ప్రతి అంచు పొడవు డాష్ ఏ 12 cm, బి 13 cm, ఆప్షన్ సి 14 cm, ఆప్షన్ డి 16 cm. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సో దర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. ఫైండ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ రాంబస్ హూజ్ డయాగోనల్స్ ఆర్ ఆఫ్ లెంత్ 5 cm అండ్ 12 cm. వికిరణాలు 5 సెంటీమీటర్ల మరియు 12 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండే రాంబస్ చుట్టుకొలతను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 20 cm, ఆప్షన్ బి 26 cm, ఆప్షన్ సి 24 cm, ఆప్షన్ డి 25 cm. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దెర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ అండ్ అభ్యర్థులకు మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎన్సీఈఆర్టీ బేస్డ్ మీద తయారు చేసిన కంటెంట్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటుగా మన దగ్గర స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్, లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్, 1 lakh బిట్స్, చాప్టర్ వైజ్ PYQs, వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి. మెటీరియల్ కూడా ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ హూజ్ డయామీటర్ ఈజ్ 42 m. 42 m వ్యాసం కలిగిన గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 13,416 m³, ఆప్షన్ బి 23,437 m³, ఆప్షన్ సి 38,808 m³, ఆప్షన్ డి 42,137 m³. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో స్టార్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ క్లాస్ ఎప్పుడు మేడం అంటే రోజుకు ఒక క్లాస్ అవుతుంది అనమాట. సో నిన్న మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ అయింది, ఈరోజు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అయింది కదా. సో రేపు జనరల్ సైన్స్లో ఏదో ఒక క్లాస్ అయితే అవడం జరుగుతుంది. సో రోజుకు ఒక క్లాస్ అవుతుంది, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఫైండ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ కంటైనర్ ఆఫ్ థిక్నెస్ 2 cm అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏడియస్ 9 cm, రౌండెడ్ ఆఫ్ 2 decimal places. యూజ్ పై ఈక్వల్ టు 2/2/7. మందం 2 సెంటీమీటర్లు మరియు బాహ్య వ్యాసార్థం 9 సెంటీమీటర్ల గోళాకార కంటైనర్ సామర్థ్యాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 1050.67 cm³, ఆప్షన్ బి 1590.48 cm³, ఆప్షన్ సి 1437.33 cm³, ఆప్షన్ డి 1241.14 cm³. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next, so there is the solution. Next, 5 solid cubes, each of volume 216 cm³ are joined end to end in a linear manner only to form a cuboid. What is the lateral surface area in cm² of the cuboid? సో ఘనపరిమాణం 216 సెంటీమీటర్ క్యూబ్కి చెందిన 5 ఘనగణాలు ఒక క్యూబాయిడ్ని ఏర్పరచడానికి సరళ పద్ధతిలో మాత్రమే చివరి నుండి చివరి వరకు కలపబడతాయి. సో క్యూబాయిడ్ యొక్క పార్శ్వ ఉపరితల వైశాల్యం సెంటీమీటర్² ఎంత? సో టైమింగ్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడు డైలీ కూడా 11 to 11:30కి క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. సో ముందు రోజే నేను వీడియోలో చెప్తాను రేపు ఏ టైంకి ఉందనేది. ఓకేనా? సో కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ నిన్నే జరిగిందండి. సో మళ్ళీ అది రిపీట్ అవడానికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ చెప్తాం కదా. సో దాని టర్న్ వచ్చేటప్పటికి అది చెప్తాం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్, ఇది అలా ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ 900 cm². ఇట్స్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్. వాట్ ఈజ్ ద ఏరియా ఇన్ cm² ఆఫ్ ద హెక్సాగాన్? ఒక చదరపు వైశాల్యం 900 సెంటీమీటర్లు. దాని చుట్టుకొలత సాధారణ చతుర్భుజి చుట్టుకొలతకు సమానం.
షడ్భుజి వైశాల్యం సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 300, ఆప్షన్ బి 600 రూట్ క్యూబ్, ఆప్షన్ సి 400 root 3, option D 600. So the correct answer is option B is the right answer. So next, so there is the solution. Find the area of a trapezium with the parallel sides of length 3 unit and of the 5 unit, and the shortest distance between its parallel sides is 6 unit. 3 unit మరియు 5 unit పొడవు మరియు దాని సమాంతర భుజాల మధ్య అతి తక్కువ దూరం 6 యూనిట్ల సమాంతర భుజాలతో ట్రాపేజియం వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option C is the right answer. ఎస్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అలానే చెప్తే చాలా బాగుంటుంది, కానీ మ్యాథ్స్కి చాలా ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మ్యాథ్స్కి మాత్రం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్సే పెడుతున్నాను. మిగిలిన జనరల్ అవేర్నెస్ కానీ జనరల్ సైన్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఏ టాపిక్ అయినా సరే మనం క్వశ్చన్ ప్లస్ ఆన్సర్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓన్లీ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్కి మాత్రమే సొల్యూషన్ అనేది ఇలా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ఒక ఫార్ములా చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా, సో అందుకనేసి. మిగిలిన జనరల్ సైన్స్ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఐఎన్ఏ ఏబిసి డి టు ఏసీ. ఇక్కడ డి మరియు ఈలు వరుసగా ఏబి మరియు బీసీ వైపుల పాయింట్లు. బీడీ ఈక్వల్ టు 4 cm అండ్ ఏడి ఈక్వల్ టు 2 root 2 cm అయితే అప్పుడు ట్రయాంగిల్ బీడీఈ వైశాల్యం మరియు ట్రాపెజియం ఏడీఈసీ నిష్పత్తి ఎంత? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ x-2, x-4 అండ్ x ఇట్స్ ఏరియా ఇన్ cm square ఈజ్. లంబ త్రిభుజం యొక్క భుజాలు సెంటీమీటర్లలో x-2, x4 మరియు x దీని వైశాల్యం సెంటీమీటర్లలో కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 24 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ హూజ్ డయామీటర్ ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ 14 m అండ్ హైట్ ఈజ్ 24 m. యూజ్ పై ఈక్వల్ టు 22/7. బేస్ యొక్క వ్యాసం 14 మీటర్లు మరియు ఎత్తు 24 మీటర్లు ఉన్న సిలిండర్ యొక్క వక్ర ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. సో హౌ మెనీ క్యూబిక్ cm ఆఫ్ వాటర్ కెన్ ఏ హెమీ spherical container of radius 7 cm hole rounded off 2 decimal places use pi equal to 22/7. So the correct answer is option D is the right answer. So there is the solution. So next, a solid metallic cuboid of sides 4 cm into 10 cm into 15 cm is melted and made into small identical discs of 2 cm into 2 cm into 2 cm. How many such discs can be made? 4 cm into 10 cm into 15 cm భుజాల ఘన మెటాలిక్ క్యూబాయిడ్ కరిగించి 2 cm into 2 cm into 2 cm చిన్న ఒకేలాంటి పాచికలు తయారు చేయబడుతుంది. అటువంటి పాచికలు ఎన్ని తయారు చేయవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ 75, ఆప్షన్ బి 43, ఆప్షన్ సి 40, ఆప్షన్ డి 36. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది. సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే ఎక్కడా కూడా మార్కెట్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ లేదండి. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ ప్లస్ 1 lakh ఎన్సీఆర్టీ బిట్స్ అండ్ చాప్టర్ వైజ్ PYQs అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దాంతోపాటుగా PDF మెటీరియల్స్ కూడా అందజేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్స్ని చూడండి, పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, క్లాసెస్ని వినండి. Find the surface area of a sphere whose diameter is equal to 14 cm. 14 సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option C is the right answer. So there is the solution. Next, the length, the breadth,
and the height of a closed cuboidal box are 2.5 m, 2 m and 90 cm respectively. What would be the cost of a canvas needed to cover this box completely? If the cost of the canvas is 80 per m square, closed cuboidal box యొక్క పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తు వరుసగా 2.5 meters, 2 meters మరియు 90 cm కాన్వాస్ ధర m స్క్వేర్కు 80 అయితే ఈ పెట్టె పూర్తిగా కవర్ చేయడానికి అవసరమైన కాన్వాస్ ధర ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1502, ఆప్షన్ బి 1600, ఆప్షన్ సి 1448, ఆప్షన్ డి 1750. So the correct answer is option C is the right answer. So next there is a solution. Find the volume of a cube whose edge is 8 cm. 8 సెంటీమీటర్ల అంచు ఉన్న క్యూబ్ వాల్యూమ్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option C is the right answer. There is a solution. Next, a solid metallic sphere of a radius 12 cm is melted and cast into 27 identical spheres. Find the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of the 6 smaller spheres thus formed. So the correct answer is option A is the right answer. So if the radius of the base of a right circular cylinder is decreased by 20% and its height is increased by 125%, then by what percentage will its volume increase? కుడి వృత్తాకార సిలిండర్ యొక్క బేస్ యొక్క వ్యాసార్థం 20% తగ్గి దాని ఎత్తు 125% పెరిగితే దాని వాల్యూమ్ ఎంత శాతం పెరుగుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next, in quadrilateral ABCD, AB equal to 17 cm, BC equal to 8 cm, CD equal to 9 cm, AD equal to 12 cm and AC equal to 15 cm. Find the area in cm square of quadrilateral ABCD. చతుర్భుజ ABCD లో AB equal to 17 cm, BC equal to 8 cm, CD equal to 9 cm, AD equal to 12 cm అయితే AC equal to 15 cm. మరి అంటే చతుర్భుజ ఏబిసిడి ప్రాంతాన్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. ద circumference of the base of a solid right circular cylinder is 136.4 cm and its height is 50 cm. What is the volume in cm cube of the cylinder? Take pi equal to 22/7. ఘన కూడి వృత్తాకార సిలిండర్ యొక్క ఆధారం యొక్క చుట్టుకొలత 136.4 సెంటీమీటర్స్ మరియు దాని ఎత్తు 50 సెంటీమీటర్స్. సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో ఎంత? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దెర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్, ఏ హాలో స్పెరికల్ షెల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ of density 6g by cm cube. Its internal and external radii are 8 cm and 9 cm respectively. What is the weight in kg of the shell? Take pi equal to 22/7. So the correct answer is option A is the right answer. So there is a solution. Next, the volume of a cylinder having height 21 cm and radius 10 cm is used pi equal to 22/7. ఎత్తు 21 సెంటీమీటర్లు మరియు 10 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన సిలిండర్ వాల్యూమ్ని పై వాల్యూ ఉపయోగించి చెప్పండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద ఏరియాస్ ఆఫ్ 3 adjacent faces of a solid cuboid are 66 cm square, 108 cm square and 198 cm square. What is the volume in cm cube of the cuboid? ఘన క్యూబాయిడ్ యొక్క 3 ప్రక్కనే ఉన్న ముఖాల ప్రాంతాలు 66 cm స్క్వేర్, 108 cm స్క్వేర్ మరియు 198 cm స్క్వేర్. మన ఘన పరిమాణం సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో ఎంత? సో గుడ్ మార్నింగ్ రీస్టార్ట్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క ఆస్పిరెంట్కి మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ద బెస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో, ద బెస్ట్ స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరు చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ లైవ్లో పాల్గొన్నందుకు. అండ్ ప్రతిరోజు ఇలాగే రోజుకొక సబ్జెక్ట్, రోజుకొక నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. సో సీ యూ అంటిల్ బాయ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, Restart. Bye. All of you, bye, guys.